translator. Yeah, deal. Then they go up on a pippin. I return the crew. XVI Rinpoche, Nahi Pan Pietro. Koni Konda Pera Shus. Ta Yon Kurva Ron Zamte Lona Me Nons Larhina Yendo Jobs Tile. Tandizo do Nons Tsoma de Noa no Jinjitente Tavak Hinkam Kuno Yoji My Hinkam La Deyo Asam Tanda Tati Hinkam Jimundraka Trupa Jir Dugundu Muge Shunrogundu Siri Zonrogundu, Tari Zonrogundu, Takadina, Sangogundu, Long Yugundu, Chöhönrogundu. Dana Tawa Ranjam Chiseta, Hinkam China, the Raja, Ayona Samji, Lola Tesam Sejum. That's a Hörn Rosa Chiseti, Chöhör member, Siam Juk Rosa, some song. Shurula, no aji. Renyul doso mandanda. Nidazi san doso mandanda. Jiji tandan raman naso kun jinnon ra hindu zinanda yonanda. Rong san madok onge. Mulam no yanda jin charandulere mato. Wini shurundala. Ji demba tripaji sonji juam dendik. Zawanyini mit son top jego. Tatela yichi na me son the chimio, wrong to wrong control yen mato. Sure la cherish the wrong tone to jites mato, yon sure chilachi met say Kandachila cylinder. The wrong carry toned me toned tuned read gonduk something in the somate. Rono Guntura, Samchirin Mato, Chetrun Yoga Maris. Tati Rono Guntura, Yanzi, Hakozik Chetala, the Tafa Ranjam Zuna, Pen Chatokyo Ledina, Jesudo Takale Madopach. Suntonzik Tahi, just a Madopati Pa Metrozi, the Tafa Suntonzici. Nikatila. Madok Security, Zulente, Zogo Yulizi, Tandizo, Mulam Contrarandachi, Mulamte, Mulam Yambaha, Gosona, Mulam and Jino Hiegujudo, Mulam la Chosan Hiegujudo, Mulam la Gano Hieguyachi, Yosulimari, Mulam re Sansanchana, Zambalink Jaroresuna, Anna Mulam Young. Sanji Mulam Gunun in Zambaling Jaru, Zambaling Dopo. Mulam Gunun in Nasa Mageti Resona. Tit Mulam Rivan. Tit Mulam at the Hakosuna, Mulam Dumar the Metro. Bernatino General, New no one the Dotsomayo. Tombochi Magamando at Yulet, Tetsomate. Su Mulam no yan Tura Yemba Hakozik Chetal. Tombosu Tafasat and this. The non judge sentient Tomayan Nago. Super judge sentient says, Tedot Tomayo, Jirindu, Contondu, Nijil, Gesha His in the Trofor in the Nodawri, Dra, Nye, Chodon, Chimombo, Tangwini Hena, Drayon, Matter, Nyayon, Matter. Dranye, Nikayo Madro,
Wrong matza trip yodome matza machina. Shurojila jig trip yodome kesha here on a mandu atenzo tela sama ton go yoli. Yanchi machi samlo matona. Teni pugu no yendandachi the demba yan tripa yan shurondo dot so machi molanda ham goy. Dem to dundandachi tendere to tozo tawaranja yan sam gamje. Tane when he gonna corbayo ronore, nyondio ronore, rongo. Mato corndi ni se shuru chigla, dem to tanda conchir chimbon and the jido. Ji nyondi se tanda hin come chignaji. You'll tadunga yo marate. Yos mundule sonji jom the next song. Tit dembazona. Till a trim to the mundu toche matona. Lola tesam tsa yongu mara. Nga uni yang, demba yang, topa yang, jipu yang, nganda pari mari, nganyeri, ndoso tsoma, Jigme, topa yang, ndo tsoma te demba yang, sandu zinandaji. Jipra susu hiwo namjo, lorna, tandazana, te chu yong de zako tonggonda me yong. Chu ji yong dutana, te do tsoma te chi, malam to yama nong yang ji, hako na, Pantok Chimpo Joseph. That Tendizo the Chumons like heat and Dizuna, Pantosite, Yandant, not a Pantos, and a Ronda on the The reason that is the Shurok and the Tomate, Corva Rono, Nondigo, Rono Zamchimato, Tendizuela Marte, Yenayo, no, Sandwich, no, Dujin. Tela Jerezudo, non denayo, tombro yanti, ton dena non duji. Se change tundizu sonjik son. Non ba dedina non arete, non a te tomba reso. Tana no tomba kandi resi, ta tomba non duji reso. Tomba se chi no tomba nando, coron jerezu chi yamba mare. Non duji dodo tamchi, toshi ona demba tripa, put samchi mepa, zonsak, long. Luxen chase change. Going mem chick tong song was say on the noa tombare, tomba noare, noa sage the tonali yen mit, tomba sage the noali yen mit, no ton in sage. Ta chirido tendra yana, tani noa te hire on your sat up. Then slate dot tomate ton song about China, tella no ton said so. Tendizu gam jana, tella hirum cochu to the race, hirum jana, la candizu hiesun, the hirums. I'm just to before to next verse start. What I said. Avant que nous commencions le vers, qu'est-ce que j'ai dit? And just before the lunch, juste avant le repas, what is the 30 sentences says? Qu'est-ce que disaient les phrases 30? Samsara is no other than your own appearances. Le samsara n'est autre que vos propres apparences. Then you should to practice pure perceptions. Vous devriez pratiquer la perception pure. All your appearances, existence as a purity. Toutes vos apparences existent en tant que pureté. And if you do like this, si vous le faites ainsi, it can help to you. Cela peut vous aider. Actually, en fait, and our appearances, nos appearances of the environment, les apparences de notre environnement, and we say how I can to meditate pure perception. On se demande comment pouvons-nous méditer cette perception pure. Because I can to see all the impurities. Parce que je peux voir toute cette impureté. There are war, il y a des guerres, pandemic, des pandémies, and famines, des famines, and a lot of problems. et beaucoup de problèmes.
like a kind of the earth, wind, fire, all different type of the natural disasters. Avec la terre, le vent, le feu, tout un tas de sortes de problèmes, de désastres naturels. And when I perceive these kind of appearances, Quand je perçois ce genre d'apparence, how I can to practice pure perceptions. comment puis-je pratiquer la perception pure? But here it says the samsara. Mais ici, on parle de samsara. Samsara is the ugly appearances. Le samsara, ce sont les apparences. Here it horribles. says that samsara is no other than your own mind. Et ici, on dit que le samsara n'est rien d'autre que votre propre esprit. This is your own appearances. Ce sont vos propres apparences. Really? I have this kind of appearances? Vraiment, j'ai ce genre d'apparence? And the answer is maybe yes. Et la réponse peut être que oui. Like a kind of your dreams. De la même manière que vos rêves. When you be in the dream world, Lorsque vous êtes dans le monde du rêve, maybe you have some ugly tendencies. peut-être que vous avez des tendances horribles, Maybe you have something. ou quelque chose, You have a very ugly dream. et vous pouvez avoir un rêve très Maybe horrible. in your dream, Peut-être que dans votre rêve, and there are many different natural disasters. il y a de nombreux désastres naturels, Like a kind of the turmoil of the universal, comme tu as parlé, les tourments de l'univers, l'agitation de l'univers. and there is ugly eclipse of the moon and sun, Il y a des éclipses de soleil, de lune horribles, and there are like sometimes earthquake, fire, or some strange dream. des tremblements de terre, du feu, des rêves très bizarres. If you terrible nightmares occurring, Si vous avez des cauchemars terribles qui surviennent, and then you recognize your dream as a dream, quand vous reconnaissez votre rêve comme un rêve, maybe you are not much suffering. peut-être que vous ne souffrez pas autant. I am sleeping. Ah, je dors. My dream is never truly existence. Mon rêve n'existe pas en réalité. My dream is my own appearances. Mon rêve, ce sont mes propres apparences. Because in my dream there's nothing kind of the object. Parce que dans mon rêve, il n'y a aucune sorte d'objet. Obviously. C'est évident. Maybe in the dream Peut-être que dans le rêve, you don't recognize dream as a dream. si vous ne reconnaissez pas votre rêve comme un rêve, Surely you can cry, you can do shouting, you are such a suffering. certainement que vous risquez de pleurer, d'avoir peur, de souffrir, Until you wake up. jusqu'à ce que vous vous réveillez. When you wake up, Et quand vous vous réveillez, you can to breathe. vous pouvez respirer, Say, wow, bad dreams. dire « Waouh, mauvais rêve ». And you choose to say where they are gone. Et on se demande « Mais où sont-ils passés ?» Do you have bad dream? Un mauvais rêve? Yes, samsaric dream. C'est ce que tu as eu? Oui, oui, un rêve samsarique. Then that samsaric, your own dream, is your own appearances. Et ce rêve samsarique, ce sont vos propres apparences. But when you wake up, Mais au réveil, conceptually, you really to say, yes, dream is not existing. de manière conceptuelle, on se dit, oui, le rêve, ça n'est pas vraiment existant. But still you are thinking your dream. Mais on pense encore à ça. And we are in the morning, wake up, Et quand on se réveille le matin, and we are really wake up, est-ce qu'on se réveille vraiment? maybe not. Peut-être que non. In the morning, we start another dream. Le
le matin, on commence un autre rêve. In the Buddha's teacher's point and Dharma point, Du point de vue des enseignements we du call Bouddha, that daydreams. du Dharma, on appelle ça le rêve éveillé, rêve de jour. When we start on daydream, Quand on commence ce rêve de jour, and then it's, oh, I'm a wake up, I'm really exist in this world. ah, je me réveille, j'existe réellement dans ce monde. And then you can to see, this is my country, this is my family, this is really, yeah, look, worldwide, there are good news, bad news, and you can to see many different. Et on peut se dire, mais oui, voilà, ça c'est mon pays, ça c'est ma famille, je connais ces choses, il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, et tout un tas d'autres choses. And if we do not analyze, Si on n'analyse pas, we are like childish mind. nous sommes comme un esprit enfantin. We believe very much these appearances. On va croire vraiment à ces apparences. We go to in the street, On va dans la rue, someone we can ask, et on peut demander à quelqu'un, whatever you see, things these things are existence. tout ce que vous voyez, ces choses, elles sont existantes? Our answer is bien sûr. La réponse c'est, And if you say, we need to analyze, et en fait, on a besoin d'analyser. they say, you are crazy, go away. Et ils nous répondront, mais vous êtes fous. Almost impossible to communicate. Et c'est impossible de communiquer. But we can really to look seriously. Mais on peut regarder vraiment avec attention. Day whatever we have appearances, Et la journée, toutes les apparences que nous avons it's like really a dream. sont vraiment comme un rêve. This is we understood, recognized as dream. Et lorsque l'on comprend cela, qu'on le reconnaît comme un rêve, We have lesser desire attachment nous avons moins de désir attachement and lesser anger, lesser jealousy. et moins de jalousie. Particularly, Particulièrement, maybe we see things is recognize our own appearances. peut-être qu'en voyant les choses, on reconnaît nos propres apparences. The example I didn't say in Tibet. Je ne l'ai pas dit en tibétain. Like often I'm says, a donkey is a very angry own shadow. Souvent, les ânes sont très en colère face à leur ombre. Because donkeys not recognize own shadow is own shadow. Parce que les ânes ne reconnaissent pas que leur ombre, c'est leur propre ombre. Donkeys all the times consider nearby me there is a very ugly animal, long hair and a big mouth. Et l'âne se dit toujours, oh, mais il y a cette espèce d'animal à côté de moi toujours, avec ses longs poils, avec sa bouche longue aussi. All the times worried. Et ils sont toujours très inquiets. Then how is own shadow is to separate? Et comment est-ce qu'ils peuvent se séparer de cette Like this, ombre? whatever we perceive appearances, Et de cette manière, toutes les apparences que nous percevons, actually they are our own individual appearances. en fait, ce sont nos propres apparences individuelles. And also inner we see the sentient beings, Également, à l'intérieur, nous voyons des êtres sensibles also like kind of our own appearances. et qui sont aussi comme nos propres apparences. If we practice pure perception, they are as deity or the pure land. Si nous pratiquons la pure perception, elles sont telles des déités What is the benefit? dans un monde pur. In order to recognize daydream as a dream. Quels sont les bienfaits à reconnaître le rêve de jour comme un rêve? And we recognize Quand on le reconnaît, and we understood no existence of the daydreams. on comprend la non-existence de ce rêve de jour And we are lesser to disturbing emotions. et on écoute, les émotions perturbatrices se diminuent. And we can do just without attachment, without jealousy, without anger, just enjoy. Et sans attachement, sans colère, sans jalousie, on peut juste profiter. Through that, may be understood like a dream,
about the birth, old age, sickness, death. Et ainsi, on peut comprendre aussi la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort comme un rêve. Maybe we be free from this kind of sufferings. Et peut-être qu'on deviendra libre de ce type de souffrance. And therefore, C'est pourquoi to practice pure perception is very important. pratiquer la perception pure est très important. And then is whatever we perceive these things, Et ainsi, quel que soit ce qu'on perçoit, this is appearances. ce sont des apparences. Good appearances or not appearances Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, totally depends our own perception. va complètement dépendre de nos propres perceptions. Our own perceptions projecting appearances. Nos propres perceptions projettent ces apparences. And now our appearances, Et maintenant, nos apparences, we need to practice on a besoin de s'entraîner, as them are deities, de les voir comme des déités, like pure pures, to good things. comme des bonnes choses. But generally Buddha's teachings, according to Buddha's teachings, Mais en général, dans les enseignements du Bouddha, and Buddha said, le Bouddha a dit, appearances is or are les apparences sont is empty. vides, vacuités. Emptiness is normally is nothing. Ah, mais le vide, normalement, c'est rien du tout. No, emptiness is or is appearances. Non, non. La vacuité, ce sont les apparences. Appearances, emptiness are the unified. Les apparences et la vacuité sont unifiées. The essence of the appearances Et l'essence des apparences, is no dualities. c'est la non-dualité. It's empty nature. C'est la nature vide. But appearances Et les apparences are appearances. It's like appearances, also appearances of the empty nature. apparaissent et ces apparences sont aussi les apparences de la nature vacuité. And therefore, when you see the appearances C'est pourquoi quand on voit les apparences as deities, comme des déités, but this deity is not kind of the substantially existence. quand on voit les apparences comme des déités, ce ne sont pas des déités qui apparaissent substantiellement. It is supreme empty nature. C'est la nature vacuité suprême. And therefore, C'est pourquoi we need to look at the verse 31. nous avons besoin d'aller vers le vers 31, le verset. Ta sholoka sanch sochi pare. Sholoka sanch sochi pate. Hirim se. Hibrim se anzutana. Ta nongsa lak se. Noma no jinjikten sipa cheju senche nongsa nyaka. The Toharanjam Lava Hammer Sartap Yona. Tan Kurva don't yon di Nikati Ronon Sanchimato Lona Konyon, me se undu. Tani Tata no Yimbati, Karit Nona, Madapachi Salmatabne, Toha Ladon, Toha Royanchi Sartabundu. Toha teacher to the no Yimbati, Tomba, Tom Yimbati, Nombazuna. Tani Tanachir to Hirim sage to Zorum sage. Durji tepu long manorwa nikat tana zokte dores. Ngisark che gle mare zong tada non ton lak hina se. Hiram nongchong momu lu ma che dehi ki gam jarwa kanje mo. Kong no wa tuji chimbu ko non ton lak no ni yidu dong so. Ta hi ram hi pu rambase jo. Hi pu rambase jite jere Dza lo dam sam se jan. Tundru sukchak yutu tsoma te korum tere judo rimbaji jitni hieso tsalo dansan chi na tombo tere judo njib saula ndro tani chulo chorhi zo tani nyoku hu jong namba siya hie tani tere judo talo loma yarka njib tandri zo jiyo
다 던로 키는 부터서나 돈보 마 코후노 tani ma 코후노 용수히 tani 칼레로 지니니스 야 umbo도 to서 야 쳇조 던디 야 조 던라지도 티노 연지 플라도 to서 감용나고 용제레도 돈보 돈바냐 감지 tani 돈바냐 그모니 제레도 따뜻나 띵엔즈 담나 소름바 몸보를 to서 마 te tomba nye kungo tani tomba teli yeshi pa la xie xiong jiri zido chi ta tala yung chi tomba nye tse chen chi yule zi tomba nye la chi jaya tomba nye zi zandanda ta tana la chi tombu ko la xiram xie undu yule zi te kong ta do pi du du zi gana tomba nye kurong jan chi tong song ba chi kam zi lower the latis patcher judo gunhumate hagrongjan sal tap tap sona cho here no rombo lu much sedan tandizo she pramba sejer she pramba se tomba he tani yinjin dahi tani dempe mandan dahi tani jere judo larong to ji hyansen da gamji tani te kale sur larong la chur 던리즈니 시에프런 바치올 텐라치 있나 초르토소 제레즈도 로고 몽보치 첼레 마치다 하 콜레 마리 손로 똥 만두 손 몽보치 르 머십바리스 다 데시 찌금 자르와 간죠 온스 데바시 파톰치 찌투스 두운즈 손지 또 형치 셈바 촌마테 롱글라마이난 드라만다 초 해담 촌마테 수찌 두운즈 찌두그 손지 찌 감자가나 Take chulis. Takes the hit gum, the hit candy, poncho hens, or something. Gum, that Java crunch move on under tea. The children to the Jatsap and the Terry to take gum jokes to us. That candies of gum jiggery, take children to Tego candy gum jellosa, she's a manga, some gum. Don't put hens, children to Latilla, some much don't. Yell candy, shop candy, hen candy. Kuzu yuton kandi naza kandi son ki tayazo de pena muchi samlo tongana muchi kwanji chekwa ngo chendra chinde laba chalo chen tak ji yuton jin duton sinjo kandi chindu chaga ha chi ko cha de motel samlo tongana sende munduwa ti no chendra chi lai hiene zen de samlo tongyo ra ji zo cha de ta jere zu de hier mombo chole he pramba te la yo jere zu de chi rimba jet mombo chole teta mayin nago kare no te una gono no wa tuje chembo sede gono yo na se ravan to nago ata hiene ze re as ji jere zu do ji donron senchen kan tona nda nyere nda tari nda sore nda lure son ji kaga ji ga mayin pa ji 간제 휴는 더 트로레 더 싱레 더 쳬레 더 롱레 더 사레 섬전지 데나 마이엔 간데 노와 가리 그치레도 지 죽 노와지 샤로나 소마트 히엔세 테 연아 상고도 참상가 지레도 녀투서 트르 아랍군다서 더 논는 태가도 페나지 마솔로 도리 드메나 삼번버 드메나 롱 센노 가리 요지데 덴저 판로서 테네 텔라 케샤시 티 연상 상지터네 티 노전나 치 히엔스 테 톰보 살용 문데자 다 공노한테 히엔스 제르주도 데히 참치 수두즈 ngobo ni 하지나 타야 자불라마지나 타야 판초 히엔스 테니 좀바 공노한테 투지 쳔보 연상 베야가나타 정포르지 판데 통나고 오너 히엔스야 콤바토나 히엔즈리 몬토나 히엔즈리 가딘토나 히엔 남드토나 히엔즈리 고노노와 고노요나 세지텔 또 니종 그치리주도 대푸날 히엔즈 그 건드라지리 오만나 히엔즈 그 통카자 따떨라 용림 보따니마토 니 까랄티도 까라 히엔즈리 그 말해서 오 가디질티도 가디데 히엔즈 양고 말 대타 마인 공통한테 희한해지 연아 상고서 더주가나 공통노와 투지 침비고 노통 하고는 이드론 다 던디스 공통대도 노와 되냐 가르르세나 희한해지 변스
공농 때 헤렌세나 농도 때다 처마테 동버롱 견지레도 동이도 농도 동바세 공농노 동안제와 동바 제와 동바세죠 간데 제와테 동바테 제와세 견지다 그래서 미치거든 간데 농아테 동바테 농아레도 제 동바 간데서 농용에서 동비 동바다 동비 동바 농안죠 ni kara punte tombarizna kara tombare dol tomb kara se chol kara tombare zna kara tombare tomba kara dol mato tonye tomba nyeli kara losyo ma tonye li kara yo losyo ma kara tonye losyo ma to zo de noa tombare tomba noa de noa le tomba losyo tomba nomba los me de no tonye ga koro yermere tidor to zo de kon noa te tuje chimbu poncho chimbu tujene ze lak yin samgana tene tin noa tomba ni kan noa te la non tonye ki chap de yos non ton lak c'était noa ton tomba ronjen te chorson ze kon non toa te poncho lak re za de lak ko mo shi ze tin on yidu dona ta hierum telling chot church zawa nyin yogma ta la hierum tanan do le zorum tanan do le dorje te lam sudugana tanati sin dudu tanda li labo mombo ci gogo mundewa ta hierum layon ci draman naso ci ji tanal he poramba la ci he ni he san he ye he nga he zinde hierum la draman naso mombo yolere chere judo ci he poramba dalla di pe he ni to he ni la ci ju hi to he nga hi to he tatanda mombo ta sa ci komi tandi zo dondorna 제리도 헤름테 감잖아 공농 총한테 poncho 투지 전부 라클 감자 대제리도 공농한테 농한테 동반이 그런자 찹되올레 삼잖아 헤름 타나제도 조름 타나도 헤조니까 타나제온데 dur지테 불람 총 수두 타나레들 다그제리도 노톤 라클 감니 테니 이두 동소 아야 Tandis of the Chanta, I read this, the verse 31. J'ai lu le 31. The intellect cannot embrace it, the numerous visualization practice. L'intellect ne peut embrasser les nombreuses pratiques de visualisation. Meditating on single Sungata is meditating on all the victorious ones. Méditer un seul Sugata et méditer tous les victorieux. All that appearance is the body of the great compassionate one. Toutes les apparences sont le corps du grand compatissant. Within the deity's body appearance. Apparent yet empty. Dans le corps de la déité, apparent mais vide, recite the six syllable mantra. Réciter le mantra aux 6 syllabes. Then what does it mean? Qu'est-ce que cela signifie? Intellectuals, L'intellect, we haven't got much educated. N'est pas très éduqué. Generally speaking, en général, in the Vajrayana path, dans le chemin de Vajrayana, all the resuming the path, quand on résume tous les chemins, there is, we call the creation stage, visualization, and dissolution stage. il y a l'étape de création et l'étape de dissolution. These two are the path of the Vajrayanas. Ces deux sont le chemin du Vajrayana. There are numerous visualizations, practice things. Il y a de nombreuses pratiques de visualisation. The numerous. Nombreuses. A lot of different. Beaucoup de différentes. The visualization practice La pratique de la visualisation here is a practice creation stage.
Ici, cela signifie la pratique de la phase de création. The process of the creation stage. La manière de faire cette étape ou phase de création. It is same as the process of all the vegetations. Est similaire à la manière dont poussent les végétaux. For instance, Par exemple, externally the vegetations. À l'extérieur, la végétation. First you have seed. D'abord on a une graine. You put in the ground. On met dans la terre. Then you put fertilize. Puis on ajoute des fertilisants. They're coming together. Et en s'assemblant. Then it's kind of the seed is cracked. La graine se craquelle. Green shoot is coming out. Il y a une pousse verte qui en sort. And then it's a leaf. Puis des feuilles. Steps. Des tiges. Branch, leaf. Then slowly, gradually it's grow up. Des branches, des feuilles, et graduellement ça grandit. And it's the same also our like kind of sentient beings' birth. Et de la même manière, les êtres sensibles, leur naissance. And our seed, seed is grow up in the mother's womb. Notre graine grandit dans le ventre de la mère. And according to the body of the mothers, et par rapport au corps then de la is mère, heat and slowly is the manure. La chaleur, c'est comme un fertilisant. Then to grow up. Qui nous fait grandir. And then after it's like to born. Puis on naît. And 1 year, 2 years, then it's like slowly, like vegetations. Et on grandit comme de la végétation. This is like kind of the like kind of the process how to grow up. C'est ainsi qu'on peut parler de processus pour grandir. Here is the visualization practice. Ici, dans la pratique de la visualisation, A little bit similarity. il y a quelques similitudes. When you are visualize, Lorsque l'on visualise, maybe first emptiness, d'abord la vacuité, and second is certainly there's one letters coming. puis soudainement il y a une lettre qui apparaît, It's like kind of naturally appearing. qui apparaît naturellement. Then maybe you can do like kind of the thrones, cushions, Et puis un trône, un coussin, and then it's top of this attributes, au-dessus duquel il y a des attributs. and then certainly these attributes transform into the deities. Et ces attributs se transforment ensuite en déité. This kind of process, this is meditation, visualization. Et ce genre de processus est à faire. Of course, there is a different numerous process of visualization practice. Lors d'une pratique de la visualisation, et bien sûr, il y a différents processus. Maybe if we do not to study, Et peut-être que si on n'étudie pas, or maybe we are very busy, ou qu'on est très pressé, and also maybe some intellectually it's very difficult to embrace. ou que c'est très difficile à embrasser au point de vue intellectuel. And this kind of visualization practice is quite complicated. Ce type de pratique de visualisation est assez difficile. Maybe to make easy, Et peut-être que pour simplifier, meditate on a single sungata. on peut méditer sur un seul sugata. What does it mean? Sungata is Sanskrit. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sanskrit sugata? Sungata is like kind of the wisdom deities. C'est une sorte de déité de sagesse. Like here is so many different pictures. Comme tout autour, il y a de nombreuses images. Like it's a Buddha. Il y a le Bouddha, Second Buddha is this one. le deuxième Bouddha, celui-ci, All of them is at the like a human being beginning. et tous étaient comme des êtres humains, au départ. They are beginning same as we are. Exactement pareil que nous au début. They took their own path Ils ont pris leur propre chemin, and then they practice their own nature. ils ont pratiqué leur propre nature, Then they become enlightenment. puis ils sont devenus éveillés. Then we say it's like they took in the
blissed path, On dit qu'ils ont pris le chemin de la félicité and they reach in the blissed state. et qu'ils ont atteint un état de félicité. And this we call the Sungata. Et c'est cela qu'on appelle un sugata. Now we are meditating to them. Et maintenant, nous méditons sur... For example, if we are visualize the Buddha, Par exemple, si nous méditons ou visualisons le Bouddha, which kind of benefit? quels en sont les bienfaits? Buddha is like kind of his mind is inconceivable. Le Bouddha, son esprit est inconcevable. When he realized his own nature, Quand il a réalisé sa propre nature, like a kind of after become like sun. c'était comme s'il était devenu un soleil. Sun is full of the luminosities. Le soleil est complètement lumineux. These luminosities they shine in the ground, earth. Et cette luminosité brille vers la terre. Whoever connects the vegetations, Et quels que soient les végétaux qui s'y connectent, it can receive benefit. ils peuvent en recevoir les bienfaits. Like therefore we are connected to the Sungata. Et de cette manière, nous nous connectons au Sugata. Any kind of Sungatas, Peu importe, quel que soit le Sugata, if we are meditate on it, si nous méditons sur lui ou elle, it's a benefit. ça apporte des bienfaits. Even for example, some human beings, Et même par exemple des êtres humains, if you meet some compassionate human beings, si vous rencontrez un être humain compassionné, if you see this person, si vous le voyez, if you connect to this person, si vous y connectez, and if you recite the name of this person, si vous récitez son nom, it's such a benefit. ça apporte de tels bienfaits. Maybe these persons, Peut-être que cette personne, oh, I want to send my energies. oh, je veux envoyer mon énergie. No necessary think about that. Il n'est pas nécessaire de penser à ça. If you really to pure compassion, Si vous avez vraiment de la compassion pure, your compassion radiation, il y a des radiations de cette compassion inconceivable benefit. qui apportent des bienfaits If incroyables. you connect to the evil persons, Si vous vous connectez à une personne like a criminal, démoniaque, comme un criminel, killing, doing all the time bad things to others, quelqu'un qui tue, qui fait constamment de mauvaises choses aux autres, whoever connects to the very bad, qui que ce soit qui se connecte à ce genre de personne, ce sera whoever quelqu'un touch, quiconque le touche, whoever hearing the name of this person, quiconque entend son nom, all the times negative. ce sera toujours négatif. You know, sometimes even these evil persons Et parfois, ces personnes démoniaques touch to you, vont nous toucher sometimes you become handicapped, et on peut devenir parfois or sick, handicapé ou malade problems et ça crée des problèmes. in our Western to say energy. Et dans notre Occident, on dit des énergies. Therefore, negative energy and positive energies. C'est pourquoi on peut parler d'énergie positive et d'énergie Like négative. this, if someone is really to practice or visualize the compassion, Et si quelqu'un pratique vraiment, visualise la compassion, it's like very strong energy, positive energies. ça a une énergie Therefore, très forte, we are visualize these sungatas. une énergie positive très forte. C'est Then there are many sungatas. pourquoi on visualise ces sugata. It's complicated to visualize. Et il y en a beaucoup et c'est difficile à visualiser. There are numerous sungatas. Il y en a de nombreux. But maybe we can to meditate a single sungata. Mais peut-être qu'on peut méditer sur un seul sugata. Maybe this single is we are like kind of the meditating all the Victoria ones. Et peut-être qu'en méditant sur ce seul sugata, on va méditer sur tous les victorieux. This single sungata is representative of all the Victorias. Ce seul sugata va représenter tous les victorieux. Here is sungata is we call the victorious ones. Ici, le sugata, on les appelle les victorieux. That means, Ce qui signifie, for the English language perspective, du point de
you call the victorious. Français. Because you like kind of destroyed your enemies. On les appelle victorieux parce qu'on a en quelque sorte détruit nos ennemis. Then you call the victorious. Et donc on appelle ça. Here is in the Buddhist point. Ici, du point de vue du Bouddha. And not like this. C'est pas ainsi. When you call the someone's victorious once. Lorsque l'on appelle quelqu'un un victorieux. You destroyed your worst enemy. C'est qu'on a détruit notre pire ennemi. 84,000 of your disturbing emotion. Les 84 000 émotions perturbatrices. You destroyed your worst enemy of the 84,000 of your disturbing emotion. Et lorsque vous avez détruit ce pire ennemi que sont les 84 000 you are really victorious once. émotions perturbatrices, vous êtes vraiment un You are the extraordinary. Vous êtes extraordinaire. No disturbing emotion. Pas d'émotions perturbatrices. You are Sungata. Vous êtes un Sugata. And therefore, we call the victorious ones. Et c'est pour cela qu'on les appelle les victorieux. All that appearances is the body of the great compassionate one. Toutes les apparences sont le corps du grand compassionné. The great compassionate ones. Du grand compatissant. Who is the great compassionate? Qui est ce grand compatissant? Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. Avalokiteshvara, you can to look at the biography of the Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. Vous pouvez regarder la biographie. How much he's compassionate. Combien il était compassionné. How he did the benefit for sentient beings. Et combien de bienfaits. How he or she is, we don't know Avalokiteshvara. Sometimes it's lady, sometimes it's a man. Donc combien de bienfaits il a eu envers les êtres sensibles, et on ne sait pas si c'est il ou elle, parfois But this person's how much is the deed for the benefit for sentient beings. Mais cette personne, combien elle a amené de bienfaits pour les êtres Avalokiteshvara is Avalokiteshvara, c'est the embodiment of the compassion la manifestation de la compassion of all the victorious ones. de tous les victorieux. Therefore, Avalokiteshvara, the great compassionate. Et c'est pourquoi Avalokiteshvara est le grand compatissant. And we need to, all the appearances Et toutes les apparences, are the Avalokiteshvara. on a besoin de les voir comme Avalokiteshvara. Then you see the appearances, Et lorsque l'on voit une apparence, you should to consider as Avalokiteshvara. on devrait la considérer comme Avalokiteshvara. For instance, Par exemple, you see mountain, vous voyez une jungle, montagne, rock, car, aeroplane, elephant, horse, cow, cats, dog, landscape. la jungle, des pierres, des chiens, des chats, des paysages, et plein d'autres choses que j'ai pas retenu, désolé. Don't think about them. N'y pensez pas. Them are exactly the the great compassionate of the Avalokiteshvara. One more that is. These are the great compassionate ones of the. N'y pensez pas, c'est le grand compatissant Avalokiteshvara. Therefore, within the deities Buddhism, Et c'est pourquoi le corps de la vérité, but apparent yet empty. apparent mais vide, Appearance, les apparences, yet emptiness. Elles apparaissent mais elles sont vides. Emptiness, Vides. yet appearances. Vides mais apparentes. Appearances, Les apparences yet emptiness. apparaissent mais Emptiness, sont vides. La vacuité yet apparent. est présente mais Apparent or apparent. And therefore, whatever we perceive, appearances, c'est pourquoi quelle que soit l'apparence que nous percevons, there are emptiness.
elles sont vides. Emptiness, appearances. Ce sont les apparences vides. Appearances are emptiness. Les apparences sont la vacuité. Emptiness is not different than appearances. Les apparences. Emptiness is not different than appearances. Les apparences ne sont pas différentes des apparences. Appearances are not different emptiness. Et les apparences ne sont pas différentes de la vacuité. Therefore, appearances are the unification of the emptiness and emptiness. C'est pourquoi les apparences sont l'unification des apparences et de la vacuité. And therefore, Et c'est pourquoi, whatever perceived, quel que soit ce qui est perçu, to meditate on the single sangata of the Avalokiteshvara. méditer sur l'unique Sugata qu'est Avalokiteshvara. That is the best C'est le mieux. creation meditation or the visualization practice. La meilleure pratique de visualisation, la phase de création. Therefore, sometimes you should to look at the Avalokiteshvara. Et c'est pourquoi parfois on doit regarder Avalokiteshvara. And Avalokiteshvara has many different forms. Avalokiteshvara a beaucoup de formes différentes. And these things maybe you can do more detail to look in the Mr. Google. Et ce genre de choses, vous pouvez regarder plus de détails sur Mr. Google. Like this. Then we can to stop, post 5-10 minutes. Et on peut faire une pause de 5 minutes.